It's okay, tụi con ngồi không được ngồi ấy, nhưng mà sư cô encourage half lotus. Rồi tụi con chắp tay lên nha. Sư cô sẽ thỉnh 3 tiếng chuông, ngồi thẳng lưng nha. Hồi sáng sư thầy có mention á, tụi con ngồi thẳng lưng, tụi con rất là đẹp ha. Tại vì thẳng lưng á, thì nó đẹp, tụi con coi nha, đẹp không nha? Look like this, like this. How it look? Like this. Pretty, right? Okay. Rồi, sư cô mời tụi con chắp tay lên. Con thỉnh sư già hướng dẫn mấy em niệm Phật á. Con xin thỉnh tiếng chuông. Cho sư cô remind tí xíu á, khi mà when you listen to the three sounds of the bell, try to listen in your heart and recite the Buddha name in your heart. Focus, stay focused and don't distract with anything. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Các con niệm Phật yếu à. Ngày mai mình niệm Phật lớn lên đó nha. Niệm yếu à. Thôi mình niệm lại 3 câu A Di Đà Phật thôi, mình niệm lớn lên nha. Sư con không cầm mic đâu. Dạ. Rồi bây giờ con nghĩ cho mấy em cầm mic á. Thì con niệm 3 câu thôi chứ con không cầm nha. Khi nào mà nghe tiếng chuông là bắt đầu thỉnh lại, cái nghe chập tiếng chuông mình niệm 3 câu niệm Phật thôi mà lớn lên nha. Niệm điều mà lớn. Của lần này. Dạ, A Di Đà Phật.
Con thiếu có sư Trung Ngộ, con thiếu sư Trung An, sư Trung Tịnh. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, dạ. Oh, we have treats for you. They have prepared treats for you. Cho mỗi em. Oh, I don't know how this is going to work. We all have something. We all will get something. But I guess depending on the performance of the group, I know. I know. I think some of us can select the gifts there, right? And some of it, we just get whatever. But it's still a treat, right? Still better than nothing. God, do you know what's the theme of the retreat? You got anybody? Yeah, today we didn't have a chance. Yes. And close, not quite. Is it gratitude? No. No. I don't think it's fair because we never mention it. Normally we do a kind of guide you, but it has something to do with New Year. New Year, new what? Yes. How did you get that? Exactly. So the hint. God, not here. Not here. Yeah. So every year, here's the hint. For every retreat, we always have a theme. So make sure you look for that theme on that wall. Okay? That's part of mindfulness practice. You be mindful. You pay attention of what you see around you. Huh? Yeah. Dạ, thưa có một em đoán được là New Year, New Start. Dạ. Và em nói là em nhìn thấy ở trên tường. Dạ. Con chia sẻ với các em là đó là một trong những cái thực tập có chánh niệm. Mình nhìn coi cái xung quanh của mình nó có những cái gì. Thành ra từ nay trở đi, bắt đầu mỗi khóa tu các em có thể nhìn bên hai bờ tường. Yeah, để biết. Yeah. So that's a hint. From now on, you can always look on the two sides of the walls in the dining hall. There's always a theme. Huh? Yeah. So the theme for this retreat is New Year, New Start. Huh? Yeah. I believe we have 4 groups here, right? And so please get together with your group. We have 6 questions to help you or for us to learn more about you. And then each group can share with us your thoughts on these questions. We need a secretary for the group. I know. That's the person who's going to write something down. We need a speaker for the group. Someone who's going to speak for the group. Huh? And then you can get together and you can share your ideas among yourselves with your group leader. Yeah, go. Yeah. Please put the group on the paper that you're going to receive. The very first thing you do is please put down your group number. Yeah, God?
end at 8. Your group number end at 8. Please make sure that it's presentable, because sư thầy want all of them. Yeah. And you don't want to redo it. If you want to redo it, make sure you have time to redo it. But make sure sentences are complete. Make sure that you help each other, please. Make sure sentences, you write complete sentences. Spelling is very important. She checked for our spelling. She was not very happy the last time. So I promised her to share with you. So please, you have phone. You can check for your spelling. That's okay. So check your spelling, check your grammar. Make sure sentences are complete. Yeah, con. Make sure that you put your heart and mind into it a little bit. Yeah. So, con xin mời các vị nhóm trưởng nhận câu hỏi cho mỗi nhóm và cùng làm việc với các em. Dạ. Dạ, thưa nếu quý sư, con sẽ có mặt ở đây nếu trong nhóm mình có thể cần con thông dịch thì con có mặt ở đây. Dạ. Dạ, con xin thưa với quý khoan đã con. Dạ, con xin thưa với quý sư và các anh chị giúp chúng con. Dạ, và xin cho các em để tên của nhóm trên tờ giấy. Dạ, cái thứ hai là xin mình có thể viết nháp được. Nhưng mà tất cả các bài này mình sẽ nộp lại cho sư thầy 4 bài, 4 nhóm. Dạ, thành ra sau khi mà mình viết xong và mình lên đây chia sẻ, nếu mình cần thời giờ thì tùy quý sư sắp đặt cho nhóm để viết lại cho sạch, cho đẹp nhé. Trước khi đưa cho con để con đưa lại, để con trình lên cho thầy nhé. Dạ. Dạ. Dạ thưa vâng. Oh, yeah. Oh, Sister Trung-y is very compassionate. She wanted us to tell you a little bit about the theme, at least our thoughts of the theme, so that you have some input. Rất là từ bi. Very compassionate. So you see, a person who has the practice, person who doesn't have the practice. Người có tu, người không tu. Dạ. Sư An đây với con, quý sư đều chia sẻ. Dạ, quý sư lên chia sẻ với con mình có sao. Em mời các anh chị nào mà giúp các em lên đây với tụi em luôn. Tụi em có 6 câu. Dạ, chị gì đó? Chị gì đó? Chị Vân. Em cho chị Vân 2 câu. Dạ. Dạ, chúng em có 6 câu. Chị Vân bắt đầu câu nào chị Vân? Bắt đầu là đọc cái câu này hay sao? Vậy chị chia sẻ một chút với các cháu. Vậy á. Cho các cháu có một cái idea. Dạ. Dạ. Okay, so I'm going to choose the first question. So what does New Year, New Start mean to you? So I share my own experience. Chị, don't give it to them for free. Just a little bit. Just a little bit. Yeah. Con nói là chia sẻ chút xíu thôi, đừng có nói hết. Nó lấy ý là nó viết xuống. Okay, you understand what she said, right? So thank you. So that I don't have to give a lot because I don't have a lot in my mind right now.
Yeah. New year, new start. What does it mean to me? There's a lot of things that I haven't been able to achieve last year. So I would pick, like, set the priority and what important that I would like to do first for this year. Right? New year, new start. If you didn't get a chance to do it last year, then do it now. And then, of course, you pick one of, one thing. It can be about family, about friendship, right? Like you can start a new relationship, or like you try not only to start with a new thing, but you can improve the relationship, right? The existing one to make it better. That's one of the example. Yeah. Dạ thưa rồi ạ. Chị nói tiếng Việt. Tiếng Việt. Dạ vâng. Dạ thưa kính thưa quý sư, dạ kính thưa chị và các em, cái câu mà năm mới thì bắt đầu một cái sự việc mới có ý nghĩa gì đối với con, thì con nghĩ là có những việc mà năm ngoái mình chưa có dịp mình thực hiện được, thì năm nay mình prioritize, tức là mình sắp xếp cái tầm quan trọng của nó, rồi mình bắt đầu cái công việc đó để make sure là năm nay mình có thể thực hiện được cái việc đó. Thì một cái ví dụ là có những cái ví dụ như là một cái về một cái quan hệ trong gia đình, không cần một cái quan hệ mới, nhưng mình có thể dùng cái quan hệ làm cho cái quan hệ hiện thời, nếu mà chưa tốt đẹp thì càng ngày càng tốt đẹp hơn trong năm nay. Dạ. The question number 2, do you believe in New Year, New Start? Why and why not? So I think I do believe it. Like for me, I remember when I think about, when I hear about New Year, it's give me a new start. Let's say new start, or give me something special, at that moment or at that time, so I can I get to do something special, or something I want to start, or I haven't do it before. So that's why I feel like, this is the time, I should put in action more than, even before. I think about it, but I don't have that motivation to do it, like some things to push me to do it. So this is new year, new start. So maybe, it's a new year. It's the first day of the year, first day of the month, or first day of something. So I think that's how I can't believe in that. Yeah, short up like that. Dạ con thưa quý sư, con nghĩ là cái câu hỏi là bạn có tin vào cái năm mới và cái sự bắt đầu mới, tại sao và tại sao không? Thì con tin vào cái điều này là tại vì giống như một năm mới là cái ngày mới, ngày đầu tiên của năm, của một tháng, của một mùa, của một bắt đầu, thì nó làm cho con có thêm động lực hơn. Giống như là nhiều lúc con có dự tính trong những cái tháng bình thường á, con có dự tính là con muốn làm cái này, nhưng mà con không có động lực. Nhưng mà khi mà con nghĩ tới năm mới, bắt đầu mới, thì tự nhiên con có thêm động lực. Năm nay mình phải làm, mình nhất định phải làm, chứ không có suy tính nữa, mà mình để nó vào cái công việc mình phải làm. Giống như tiếng Anh gọi là put in action á, mình hành động đó, thì nó làm cho mình có cái động lực nhiều hơn, làm cho mình nó có nhiều cái sự thúc đẩy để mình cố gắng mình thực hiện cái việc đó, cái việc mà mình chỉ suy nghĩ thôi mà mình không có làm. Dạ thì con cảm nhận được vậy. Con xin tiếp câu số 3. Thưa, câu số 3 có nghĩa là sự khởi đầu mới có đồng nghĩa với tôi mới hay không?
Dạ, Phật xin phép quý sư và thưa cô và các em. Và sự thay đổi đó rất có ý nghĩa đối với mỗi người. Tại vì là có, ví dụ như trong cuộc sống của mình, trong gia đình của các em, một việc đơn giản thôi là trong lúc làm việc kia các em có lỗi với ba hoặc mẹ, nhưng mà mình cảm thấy khó nói lời xin lỗi, thì bây giờ mình sẽ trân quý hơn khi ba mẹ đang còn sống bên mình sẽ nói lời xin lỗi với ba mẹ để mình thay đổi cái từ xin lỗi trước đó mình chưa nói được mà bây giờ mình nói được rồi. Tại nhờ mình có đi chùa, mình lạy Phật là mình dễ thương hơn. Khi mình dễ thương hơn là mọi người bên mình sẽ có cuộc sống cho mình an lành hơn. Dạ mời cô Hải Đường. Does new start mean new me? And to Sister Trung Ngộ, she likes this a lot because you can always begin with a new me at any point, especially in family relationships between, yeah. I don't like it too loud. Yeah. In family, the most beautiful relationship is between parents and children, but also the most difficult relationship to establish is also parents and children, because of expectations of parents having on us, or a skillful way of communication between children to parents, especially Asian parents. Very compassionate, huh? Yeah. However, as you make a vow to become new me, when you start something new, it means that it gives you an opportunity to step outside of the same position that you have been standing, have a fresher look, have a broader view, have a curiosity of what the other person trying to communicate with you or sharing with you. Or in other words, have a better understanding of the position of the other person, and trying to understand a little bit of what they're trying to communicate instead of assuming or take it for granted. Especially we know that our parents can never be with us forever. And anything can happen very much at any time, and we have no idea what it would be, right? So we want to take advantage of the time that we have together to really enjoy that beautiful relationship for ourselves and also for them. Yeah. Dạ, con xin câu số 4 ạ. Nó chỉ là một cái từ lỏng thôi ạ. Chẳng hạn mình có thể nghĩ là nếu chẳng hạn muốn xây cái nhà phải không? Thì mình phải làm cái nền, mình phải bỏ hết đi những cái cũ, mình phải xây làm cái nền mới, phải không? Một cái móng mới, phải không? Nó như là một cái miếng xi măng vậy đó, cái slate đó, cái tiếng lỏng của nó như là một, cái foundation của nó phải sạch, nó phải vững, phải không? Đó, thì cũng như là ở trong đạo Phật mình để là một cái từ khác một chút, cũng như là sám hối vậy đó. Mình phải xúc cái bình của mình cho nó sạch, phải không? Thì những cái nước mới nó đổ vào nó mới giữ được cái chất trong của nó. Nó không bị ô nhiễm. Chúng con đang ở câu số 4. Okay.
Number 4 is, why do people feel that a new year means a new clean slate for them? So first of all, Suko would like to share from my perspective and my thought. So as you heard that Wisu and Wiko were sharing New Year, New Start. So this is what Suko learned from Wisu Thai and in the patriarch touch, like and only we not only like we wait until the end of the year to to start the new year, but every moment we have a new year. Like for example, like every each breath, and when you pass that breath, it means it's already end. So you start with a new breath, it means the new year, and your thought as well. So when you end, you have that thought, and then you have another thought. So it means a new thought comes. So it's similar to New Year. So this is what my understanding that New Year, like why do people feel that New Year means a new and clean slate for them? So as Go Hai Đường was explained, the slate it's like a foundation. So when like you have in the previous thought or in the previous action you did something that for example not happy for other people. For example, for myself, when I was young and I always fight with my brother, and he is very gentle and he's very care to his sister, and he is similar to my mother and my mother, because he's me, and he's only like 1 year older than me, but he always beat me in school, at home, or hang out with friends, and we always together somehow. But he always keep watching on me because he didn't want me to be like copy with the bad action with other people. So but one time he was very upset to me, and then he didn't let me like go to hang out with my friends. He only went by himself, and I was so mad. And I said, "It's not your own problem. It's for myself." But he was we fight each other, but not fighting with hand, but with speech. And later on, when I reflect back, that is, I'm his younger sister and have to be a respect to him, and he want me to be, not to involve with them, with the bad things, stuff like that. Be a good person. So, and after that, I make a vow to be disciplined to him. So, I promise to myself that okay, this is this moment, and then the next moment I have to remind myself that I will change. That whatever he say, I said okay, brother, I be respect. I try to say respectful word, and just keep like each moment. Is that clear? Yeah, each moment like we change. Like sometimes you forget, but sometimes you bring it back, and you have to remind yourself again to change it, and then it will gradually. Is that similar to the question? It's okay. It's Yeah. not sharing. Yeah. So I try to understand this more, but I'm not sure it's the right. So why do people? I think here's the question: why do people feel that a new year means a new or clean slate for them? Right? It's a new beginning, and people takes it as something new, right? It's a new foundation for them to establish something based on that newness,
right? Yeah. And so I believe what I understand from Sister Trung Tịnh sharing is that you don't need to wait until a new year to start something new with a clean slate. You can always clean your slate at any time if you wish. Family relationship, again, especially between siblings, can be very precious, but also can be very difficult. In her case, her brother was only 1 year older than her, right? And with that close gap of the age, it's difficult to look at your brother as someone who has experience, right? And it's difficult to follow their guidance, even though your parents put them in the position to look after you. And especially out of love and care, he did that for her, right? Always look after her, but she did not take it or did not perceive it and could not feel it until some incident happened. And she actually experienced that and knew that even though he was only 1 year older, but he cared for her. And based on that understanding, she established the new slate every time they interact, every moment they interact. It's difficult. You have to understand what you want to do and put your mind into it in order to start, to have a new start, to have a clean slate. Otherwise, your own habits, right? Your own way of thinking always interfere with it. Cool, huh? Yeah. I think that's what you meant. Yeah. Yeah, dạ có rồi. Để sư Trung niệm. Thế câu mấy câu? Dạ, câu số 5. Dạ. Số 5 cũng được, số 6 cũng được. Tùy xem. Dạ. Please. It just pop on. So so it's like a retreat today. Sometimes you feel tired, right? So that moment you feel tired, but the next moment you feel happy. Yeah. So she said that it may sound difficult to start anew every moment, to make sure you are mindful and make sure your slate is always clean. Right? It may sound difficult, but if you pay attention, then you know it's not, because you see how your mind changes every moment. And if you pay attention, you will see that one moment you can be very upset or sad about something. But if you pay attention, you will see that that moment doesn't stay with you forever. It changes. Right? If you receive something, some good news or something that's agreeable with you, that sadness dissolves immediately. And that's the beauty of being mindful, to see that nothing is permanent, so that you know that you have that ability to change. Nothing is fixed forever. Di Đà Phật. Chào các em, sư cô không biết tiếng Anh nhưng mà vẫn cố đọc tiếng Anh. She's very humble. She said that she doesn't know how to speak English. Đọc câu hỏi thôi chứ không phải đọc. But she's trying. Nhưng mà trước khi sư cô nói đây, con chia sẻ với các em cái này. She's extremely humble. I was in a retreat. I was not here. And she has a U.S. citizenship interview. So I wasn't here
to study with her. So she had to study on her own. She's here. She has never been going to an American school to study English. I show her the guideline and the YouTubes on things to study. She studied on her own. I come back and she had the interview only in like 3 days when I come back. And I reviewed it for her. She got everything perfect. Even the pronunciation. Everything she got perfect. And she passed the U.S. So she has the power of concentration. It's amazing. It's really amazing. So she's extremely humble. All the nuns are extremely humble. They are extremely, extremely good and intelligent, but very humble. Câu số 6 của cô Hải Đường đưa ra đó là không, con muốn nói câu 6. Yeah. Why do people wait for me the new year to invoke change? Why not new day, new me? Look at that. She never got to school. I know. It's amazing. Cái câu này chủ yếu là cô Hải Đường nói tại sao chúng ta phải đợi tới lúc mà năm mới bắt đầu khơi dậy cái sự thay đổi, mà không từng mỗi ngày chúng ta phải làm mới nơi chính mình. Cái ý như vậy phải không thưa cô? Dạ. Và thường tụi con sanh ở Mỹ thì chắc là ít có biết được cái văn hóa của người Việt mình ở Việt Nam. Mà không biết là ở Mỹ mình có cái văn hóa mà mỗi khi Tết mình hay dọn dẹp nhà cửa cho đẹp để mình ăn Tết không? Có à? Dạ. Tụi con không muốn làm nhưng mà ba má bắt làm. Dạ. Cho nên thường là năm mới mình hay dẹp dọn nhà cửa để cho có khách tới thấy dễ coi một chút, cho nó đẹp ha, cho nó đẹp để mà mình thấy, để mình tiếp đón khách một cách trân trọng. Cho nên mình phải làm cho nhà cửa sạch sẽ và mát mẻ và trưng bày lên. Và mỗi khi tụi con thấy tụi con dẹp dọn nhà cửa sạch và trưng bày sạch và gọn và cho những cái lẵng hoa bình bông thì thấy nhà mình sao đẹp và dễ chịu hơn, phải không ạ? Các con có đồng ý vậy không? Yeah. Khi mà mình dọn dẹp nhà cửa, mình làm sạch xong, tự nhiên người mình nó nhẹ ra. Còn nhà mình mà cứ để đồ đạc bừa bãi nhiều, tự nhiên mình bước vô căn phòng nó cảm giác làm cho mình mệt đi. Yeah. Và thường như vậy cho nên người ta thường hay lấy là một năm mới để suốt một năm nên mình có rất là nhiều việc mà mình đã trải qua. Và có những lúc không có cái thời gian để cho mình nhìn lại. Và thường người ta năm mới thì có những cái thời gian rảnh rỗi, và những cái thời gian đó người ta dành lại để nhìn lại chính mình và cũng là nhìn lại những cái căn nhà của mình, và cũng có cái thời gian, và trong khi như vậy có cái thời gian để mình nhìn lại chính mình và mình dọn dẹp cái nhà cửa của mình để đãi khách. Và cái dọn dẹp đó là một cái hình thức ở bên ngoài. Khi mà mình dọn dẹp cái nhà, cái đó là một cái bên ngoài, nhưng mà chỉ là cái hình thức bên ngoài cũng làm cho mình cảm thấy nó nhẹ, nó khỏe, nó thấy an, ổn. Nhưng mà khi tụi con trở về bên trong với mình, mà mình dọn được cái tâm của mình,
thì lúc bấy giờ mình lại càng thấy càng nhẹ, càng an lạc và cảm thấy nó thích thú nhiều hơn nữa. Khi mà tụi con có phạm phải những cái điều gì đó, tuy rằng người khác không có biết, nhưng mà trong tâm của mình, chính mình sẽ biết nhiều hơn. Nhưng mà mình chưa có sửa đổi được, mình chưa có thay đổi được. Nhưng mình sẽ hẹn một ngày nào đó, một giờ nào đó, mình có thể mình thay đổi cái suy nghĩ của mình, cái việc làm của mình trong tâm mình. Cho nên người ta thường lấy một cái mốc thời gian của năm mới để thay đổi nhà cửa, dọn dẹp nhà cửa, và cũng là thay đổi nơi chính mình và dọn dẹp nơi chính mình. Đó là một cái mốc thời gian để cho chúng ta có thể nhìn nhận lại và có thời gian nhìn nhận lại. Đó là cái mốc để khơi dậy cho chúng ta thôi. Nhưng mà trong thực tế thì nếu mà đợi hết một năm thì nó quá là dài. Nhưng mà chi bằng mình mỗi ngày mình đều có một cái sự đổi mới như vậy thì giúp ích cho chúng ta rất là lớn. Nhưng mà do gì mình một năm mình lấy một sự kiện đó để thức tỉnh, để nhắc nhở mình, đó là một năm. Nhưng mà trong cuộc sống của mình, nếu được mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút mình đều có thể thay đổi của mình. Phút trước mình có thể sai lầm, nhưng mà phút sau mình có thể làm mới đó bằng cách là mình thay đổi, mình dẹp dọn đó, có nghĩa là mình dẹp những cái nó không cần. Khi mà những cái không cần mình bỏ đi rồi, tự nhiên nó làm cho mình trống. Nhưng cái khoảng trống đó nó giúp cho cái tâm của mình rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng. Còn những cái mà không cần thiết vẫn để đó bừa bãi, làm cho cái tâm của mình rất là rối ren. Cũng vậy, nhà cửa cũng vậy. Những cái mà căn phòng mà những cái không cần thiết, tụi con bày ra hết cả căn phòng, thì nhìn vô mặc dầu là căn nhà nó có bự cách mấy đi nữa, nhưng mà những cái không cần thiết để như vậy thì nó choáng chỗ hết, và làm cho cái căn nhà nó không có thoải mái, cái tâm của mình cũng không có thoải mái. Cũng vậy, trong tâm của mình, những gì mà mình không có phù hợp, không phù hợp ở đây là mình sẽ dựa trên căn bản 5 giới của Đức Phật dạy là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mình dựa trên cái căn bản đó, mình thấy cái nào mà nó không phù hợp với những cái căn bản đó thì mình sẽ làm đổi mới lại cho phù hợp với 5 cái điều đó, thì giúp ích cho mình rất là nhiều. Không phải cho mình nữa và cho mỗi người, mà mỗi ngày chúng ta đều có thể đổi mới như vậy thì sẽ làm cho mình và cho gia đình và cho xã hội có một cái sự đổi mới và có một cái sự tươi mát rất là lớn. Dạ, anh Di Đà Phật. I try to summarize it, okay, instead of word by word. But basically, Sister Trung Nghị shared with us that there's a connection between the physical world and the mental, right? Body and mind. There's a very deep connection between the body and mind, right? The body is very much like a shelter, like a house, like a physical house, right? The mind is what inside that environment. Huh? Yeah. And in Vietnam, we have a tradition that every New Year we clean the house. We clean inside the house, outside the house. Because throughout the year, we may not have an opportunity to put that into action. But New Year is the time that we make the commitment and is the tradition for the whole country. And that keeps from the beginning of the country until this time. So it's a very strong custom and culture for Vietnamese people to clean their house.
as a reminder to keep it clean, and also as a reminder to make sure that we reflect on what has happened to our mind throughout the year. So for the house, if we have it cleaned up and we decorate it with fresh flowers and all of that, or we take even a smaller, we come to a smaller environment. That is your room. We each of us have a room or share a room with our sibling, right? When it is clean, it's much easier. You have much more space, and you can really see what's there and what's not there, right? But if you have things piled up on each other, you have no idea what's there and what's not there. And if you need to look for something, you have to spend a lot of time to look for it, right? The same thing, if you keep your mind, you purify your mind, then you will be able to see what's there and what's not there, right? You recognize very quickly if this is something I want to do, if this is something I don't want to do. If I do this, will it bring me happiness? If I do this, will it bring me sadness? You'll be able to recognize that, right? And that takes a lot of training of the mind, right? To keep our mind clean, to keep our house clean, right? And we're very lucky that we encountered the Buddha's teaching. So a very simple and easy way to keep our spirit and mind clean is to act or to base all of our body, speech, and thinking on the 5 precepts, on the 5 mindfulness trainings. And based on that, you don't need a new year to start something new. You can begin new every moment, because every moment you act, right? Or you speak or you think, especially with speech, right? Yeah, you may not do something, you may not do anything, but mindful speech is extremely important, and we speak every day, right? And that is an expression of our thought. Yeah. And so you do not need to wait until a new year to evoke a change in us. But every moment that we come back and reflect and practice mindfulness, mindful of what? Mindful of our actions, speech, and thoughts. But how do we know we're mindful or not? We base that on the mindfulness trainings, the 5 mindfulness training, so that we can always start anew, to bring freshness for ourselves and for people who are around us. But actually, we're the one who benefit most when we're able to do that. Not at the beginning of the year, but not at the beginning of the month, not at the beginning of the week, not at the beginning of the day, but any moment that we are mindful, we become a brand new person. We have an opportunity. So it's a beautiful opportunity to start anew all the times. And with that, and because you give yourself that opportunity, you'll be able to give others that same opportunity. You got it? Yeah, because you know you can do it, right? And you believe that the other person would also changing constantly. You don't get stuck with our ideas of what that person is, and cannot move on with, a better relationship or forgive of their past actions. Thank you.
and it's not me. I think we have one more question, but it's very much relating to that, and I think you have enough input so we can start. The other question is, does a fresh start demand a clean slate? Right? I think this to me is very beautiful, and if I have a chance, I will share, but I think it's time for you to do it on your own. Okay, so please get together in a group. Con nói là các em đã nghe chia sẻ vậy đủ rồi, con không có chia sẻ cái câu kia. Nếu có thời gian con sẽ chia sẻ, nhưng mà con muốn cho các em sinh hoạt với nhau. Yeah. God, so please, thưa chúng con đến mấy giờ? Dạ. 2:30 tới 4. We only have half hour, so we have 15 minutes together, and then 15 minutes of a presentation. Yeah, we end at 4 o'clock. Phải không sư Tịnh? Yeah, let us check. Hey, this is a good thing. Yeah. Yeah, please get together in your own group with your group leader, and then you can start. Yeah, you have 15 minutes. Please get back together at 3:45.
God ơi, we have 5 more minutes, God.
We have gifts for you, and we also have snacks for you. So it depends on you. So what group would like to go first? Okay, wow, I like this. Okay, this one, come. Con, counting 1, 2, 3, forget you. Con, this one, come. Yeah. Let us listen to the sharing. Shh. Yeah. So I'm part of group 1, and the question that we chose is number 6. Why do people wait for the new year to invoke change, and why not new day, new me? Actually, you have to give us the answer all 6 questions. You cannot just choose one question. But anyhow, go. That is something that you can work together later. We take one for now. Okay. So please share with us one. Okay. Yeah. So we as a group believe that waiting for the new year to invoke change isn't as simple as to say a change that could be made. So it's number 6? Yeah. So they have selected number 6, and it is their sharing on question number 6. Would you please refresh our memory? We old. Why do people wait for the new year to invoke change? Why not new day, new me? We as a group believe that waiting for the new year to invoke change isn't as simple as to say a change that could be made right away, like cleaning or starting a hobby, but rather a long-term change based on reflection. When you hear the phrase new year, new start, it would refer to something in the past that we couldn't change at the moment, but are given the opportunity to due to mindful reflection. When we acknowledge moments we regret, it then gives us the opportunity to change. Even though we might not want to change something at the given moment, the way we grow and mature over the course of a year might change that. New year, new start is how we act upon long-term change and character development. So to sum up our answer, nobody really waits for the new year to change. Sometimes it's the change that waits for us. Thank you, God. Next group, please come. Please come. Excellent. As always. God, please come up. Yeah, we need 2 people. One person can read the question and the other. This group, they're very honest. Listen to their answer. Con ơi, kính của con, Katie. Dạ. Cảm ơn sư cô. Suýt tí nữa em đạp lên. Dạ. Slowly nha con. Please tell us your group number, and then you read the question, and then you read the answer. Yeah, God. Here, 2 microphones. No, we need to hear you. Okay. Question. You read it out. What does New Year, New Start mean to you? Starting as a new person. 2, do you believe in New Year, New Start? Why or why not? No, because you can start anytime. 3, does New Start mean new me? Yes, because every year you can change. 4, why do people feel that a new year means a new, clean slate for them? Because you can change your old past. 5, does a fresh start demand a clean slate? Yes, because you can let go of your past, but another view is what happened in the past is a motivation for a change. 6, why do people wait for a new year to invoke change? Why not new day, new me? The new year motivates them more stronger. We can't do it in a day, so we will do less work and be more lazy.
Thank you. I need your answer. God. I need your answer. I need your paper. The paper. God, listen to this. The number 6, right? We ask, why can new year? No. Why can we start? What's the question? Let me repeat that. Why not new day, new me, right? And the answer, because we're too lazy. Did you know that? Did you hear that? I thought that's totally awesome. Yeah. Next group, please. Okay, go. Mine isn't even that good. You go first. No. Okay, you have question 1. You should go first. No. Come on, save the best for last, bro. You go first. Please read up. What's the question? I will read the question. You got this. What does new year, new start mean to you? New year, new start means a brand new year with improved goals. The goals can range from short terms to long term. Short term goals are goals that can be easily completed that can improve your life skills. Every year you age up and are more responsible for more things. Long term goals are goals that would take a long specific time to complete with better benefits. The 5 precepts of Buddhism are no killing, no lying, no drinking, no drugs, and no something I forgot. One of these precepts could be something you should start improving on, which is a new start to the year. Starting something new each year can benefit you in the future, whenever needed. Next year, I want to take back on lying too much and start being honest. My goals for next years are to make new friends, join a club, talk more frequently, and finally become a role model for others. Oh, how wonderful. And then number 2. No, I did number 3. Oh, you did number 3. Actually, the whole group have to do all 6. Yeah, so you did number 3. Mm-hmm. Okay, number 3. Does new start mean new me? New start does not mean new me. I believe a new start gives us an opportunity to try new things and to try to be a better person. This, however, does not mean our past experiences are totally erased. Everything we do has a consequence, and we always learn from them. The accumulation of what we do is who we are, and to leave that behind would contradict with trying to be a better person. We will never improve if we never learn anything, and I would even say that mistakes are the foundation of improvement. In conclusion, a new start does not mean a new me, and instead we should remember our mistakes, not to ridicule ourselves, but to make sure they don't happen again. May I have your paper, please? Guys, she needs your... May I have your papers, please? You forget? Group three, yes. And last but not least, group 2. Yes. Yeah. Are you reading the questions? No, you can read. What? You are good. Do you want to just swap? Yeah. Oh no, I'm reading them. Hello? Oh, okay. Number 1, what does new year, new start mean to you? The saying, new year, new start, means many things to us.
It means to us that there are many opportunities to change and better ourselves from our past mistakes. Number 2, do you believe in new year, new start? Why or why not? We don't believe in new year, new start because throughout the year you can always change and better yourself. Number 3, does new start mean new me? The phrase new start does mean new me because a new start would mean that we would change ourselves and our situation. Number 4, why do people feel that a new year means a new clean slate for them? That's number 4, right? Yeah. People feel that a new year makes a new clean slate for them because they feel like that going into a new year gives them fresh opportunities. Number 5, does a fresh start demand a clean slate? A fresh start does not demand a clean slate because people can always change the situation at any time if they do it wholeheartedly. Number 6, why do people wait for the new year to invoke change? Why not new day, new me? People wait for the new year to invoke change because a new year gives a new feeling of a fresh start. People don't change on a new day because it feels like nothing changes to them. Very good. Thank you. So we're rewriting it because it's kind of messy. Can we rewrite Yes, it right now? yes, Okay, yes. Thank you. Yes. Please take time to rewrite it, and then give it to us. Thank you very much for your practice. Sister, we want gifts. Tụi con muốn quà. Hồi nãy hứa. Hồi nãy hứa. Okay, gift time. Tụi con biết vì sao bữa nay ngày đầu tiên mà mình đi dự khóa tu mình được quà không? Yeah. Vì sao? Vì sư thầy rất là thương tụi con, nghĩ là hôm nay ngày lễ, đáng lẽ tụi con phải ở nhà đi lễ, đi gia đình, đi thăm ông bà, nhưng mà tụi con rất là quý khóa tu về chùa. Tụi con để dưới đó chút, các em lên lấy cũng được con. Dạ. Tụi con rất là quý khóa tu và bỏ cái cơ hội vui ở ngoài đời tụi con đi về tu, cho nên sư thầy rất là vui và rất là thương và cũng rất là trân quý tụi con. Cho nên sư thầy có chuẩn bị những cái món quà nhỏ nhưng mà gửi hết cái tấm lòng của quý sư thầy và quý sư ở chùa đến cho tụi con ha. Yeah. Con. Sư thầy love us very, very much. She understands today is the 25th of December and age tradition. This is the time that we spend with our family, especially if we are not Buddhist. And many of us are not Buddhist. But many of us here are not Buddhist. God. Yeah, we have a different faith, we have different beliefs, but many of us come. And sư thầy would like us to realize that she knows the sacrifice, quote unquote, or the choice that you have made to come here. So she would like to share with you a little gift. Và trong cái thùng quà này mỗi món quà khác nhau, cho nên tụi con có thể lựa chọn mà mình trúng cái món quà nào, có nghĩa là mình có duyên với cái món quà đó. So each group have a box because I see number 2, number 3. Và group 4 sư cô của tụi con muốn dành cái sự đặc biệt cho nên để phát cho tụi con sao. So group 4, your box is not here. Your group leaders want to share with you something special, so they want that to be a surprise for you. So group 4 have to wait. But group 2, where are the people in group 2? Please, group 2, your box. Group leader, please bring the box that have number 2 for your group. God. Please let it be a surprise for you and be happy with it, okay? So each gift is very different.
Okay, group 3, please come get your box and so you can distribute it to your group. Group 3. Where's group 3? Sư Ngọ. Group 3. Dạ, nhóm số 3. Dạ. And last but not least, group 1. Phải không? Cái đó là số 1 phải không ạ? Dạ. Dạ.